והנה, no. Вчера мы говорили, yesterday we said something very crazy, which I was thinking about all day. If you remember, Yaron. We said that it's not enough for a person to have love for Hashem when he prays. You have to It has to be connected. It has to. If it's not all day, it's not emet. Emet is when a person is all day. It says sefat emet tikon la'at. The emet is gonna be forever. And then this pasuk that said karov Hashem lechol kore'av lechol asher yikra'uhu be'emet. That when you calling Hashem be'emet, you connecting to him. Emet does not go away fast. Emet is gonna stay the whole day. So you're gonna feel this connection to Hashem the whole day if you really pray the right way. You believe in him and you have met. No, so we spoke about the right way to look, or the right vision. The right vision. Now he's gonna say something very interesting. והנה בחינת ראי חושית זו המביאה לידי אהבה זו נמשך לישראל מלמעלה. Every single Jew has a special ability to see Akadosh Baruch Hu. He has a special siyata dishmaya from Hashem. We spoke about how to get to the level to always be connected to Hashem. How's that? By seeing the ruchaniyut of everything. Now, this seeing, it comes as a gift to the Jewish people. באלוקים נתן להגיע לאהבת השם באופן כזה שאדם ירגיש דבקות אמיתית ותמידית בהקדוש ברוך הוא. אמנם כדי שראייה חושית זו באלוקות תהיה שלמות, עד כדי כך שתביא לידי אהבה ודבקות תמידית, צריך האדם לסיום מלמעלה. So a person should have אהבה all the time. He needs help from upstairs. It cannot happen by me doing something. I need help from Shamayim. We really? You do know that? But how often do we think about it? שכן, כשם שבריאת גשמית אי אפשר לראות. Why? What's the limitation? The limitation is that we're physical. We are physical. Right. לראות דבר, אלא אם כן הדבר הוא בגילוי. What is for you easy to see? The building, the chairs. Okay, I see this. Yeah, I know. The God inside of them. Right. כך גם לגבי ראי חושית באלוקות, שכדי שתהיה אפשרות לעניין הראי באלוקות באמת, צריך אור השם להיות בבחינת גילוי. I need the light of Hashem to come out. Where's Hashem? I don't see it. It's something that is beneath the surface. ואז שייך האדם יבוא על ידי יגיעה בהתבוננות עמוקה. It's not so simple. Yeah, he's saying it's very not easy. ואף על פי שישראל הם מאמינים בני מאמינים. Yes, we believe in Hashem. The Jewish people have an inherent gene from Avraham Avinu, that we have the emunah inside. Comes from Avraham Avinu. שכל נברא חי וקיים רק על ידי החיות האלוקים. We believe that all the power comes from Hashem. בכל מקום, אצל נברא גשמי לא נרגש שהחיות שבו היא חיות אלוקית. But it does not feel like it's godly. You know what it feels like? When you have a nice meal, it's the nutrition inside, it's the protein, it's the energy, it's the ATP in the cell. But is it spiritual? Something spiritual there? Кто так думает? Скажите мне. Не кушай это, ты слабый станешь. Ну, просто example. What do we look at? You know, I spoke with people, big rabbis, that they
They don't. They don't believe in diets. Nothing. They eat anything they want. Eat. What did it say? Just like me. What is it? Future? Meat They like eat anything. You hear? They eat anything they want. They don't believe. Why? Why? Because they get to a certain level where you look at all these things as it's all not real. What's the power inside? It's Akadosh Baruch Hu. Why If Hashem wants, I'm gonna eat a little bit. I'm gonna eat ice cream. I'll be fine. full of sugar? Unlimited? Yes, but he told me. He told me. I said, how is it possible? Like I eat and I don't feel it. He's like, because you're not holding on that level. Obviously. You're not holding on. Rabbi Steinemann. He was 100 something years old. He went to the doctor. Вы со мной? Чё он делал? Мы с вами, давай. He He, went to the he went. doctor. He went to the doctor. He was very old age. He said to him, he didn't go like for many years. He looked at his blood results, everything. He said, I don't understand how it's possible for you to be alive. You have cholesterol, you have this, you have that, you have so many things though. It's levels, come on. He said, It's all in the mind. he said, Levels. he said to him, he said to the doctor, you hear what he says to the doctor? It's not a religious doctor. He says, it's a miracle that you're alive because you don't keep the Torah. It's a miracle you're alive. Они, это чудо, что Бог должен делать так, чтобы ты живой был. Не то, что я живой. Значит, у него еще билет есть, понимаете? Шма Исраэль, שמרתם נפשותיכם. Bitachon. High level bitachon is what? This all garbage. This does not give me power. I want to enjoy, I'll eat whatever I want, and I'm going to be healthy. And believe it or not, they live very old age. Они все больные. Нет, 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 нет. Я знаю, я не буду говорить. Я знаю. Сам цадиким, они еле-еле ходят, они уже такие... Не все, не все. Я был у раба этот, как... Rabbi Nachman says, all the sicknesses come from lack of vitamin S. Vitamin? Vitamin S? Simcha. Yes. All the problems, all of them. When a person does not have simcha, his body is going to be weak. He could eat healthy. If you change the letters, Machshava. Right. Now, the Baale Bitachon, confidence. they're holding on such a high level of simcha that nothing is able to bother them. Nothing. Yeah. The bomb is gonna fall down. Is not gonna get affected. Practice. We need to practice together. Right. 100%. Let's go. Okay. ואף על פי שהאדם רואה חיותו וקיומו, הרי אין רואה אלא את החיים ואת הקיום שלו בפועל. Even though we see that we're alive, yes, I'm alive, but we don't see why when you're alive. You don't see the light over there. You don't see it. אבל אין רואה את הכוח האלוקי. The power of Hashem we don't see. שממנו באים החיות והקיום. The power where everything comes from. אף שבאמונתו, even though we say אמונה, yes, אמונה. But where you see it? Show it to me. Харский говорят. Кто еще оттуда пришел живой? Сказал, что там был. The Bukhari say, who came from there alive to tell me what's over there? You know what I tell these people? I tell them when you come home. לפיכך, האדם אינו יכול להגיע לבחינת ראי חושית באלוקות באמת, אלא אם כן השם מסיר את העלם וההסתר הזה. He says the only way you're able to have this inner spiritual eye is if Hashem removes the
this concealment. If Hashem doesn't remove this concealment, you're not gonna see Concealment of what? of this everything the light that's inside. The light This is all a you block. see. Everything you see is block. From what? It's seeing from Hashem? spiritual, right? Why? Because this is what it is. When you look, when you look, when you look at when you look at a cake, what do you look at? Kaif, наслаждение. I feel good. I like it. Black. Why we don't see it? Because this is the way. This is the way Hashem created the world for the bechira. For bechira, So if everybody would see the spirituality, что будет? if everybody would see spirituality, then the whole shul would be like Yom Kippur every single day, Why? right? Why? We're going to be это sad, что ли? Yes. Why would be sad if we see Hashem? Hashem wants you to work. That's the answer. Hashem wants you to work for it. Easy не пойдет. Right. If we see No Ruhaniyut, easy it's way easy. out. No easy way out. Правильно? If we see Ruhaniyut and physicality, это easy получается. That's it. You have to That's it. study Torah every day. A man needs to study Torah every day. הוא Otherwise, הנותן לאדם יכול להסתכל בעין שכלו, לראות בראי חושית. It's only if Hashem gives you the eyes to see the spiritual. But we don't have it till Hashem gives it to us and says, here, my son, I want you to see it. ועל דרך, בשלוש רגלים דכתיב, what does it say by the shalosh regalim? It says, you know what's the shalosh regalim? The 3 holidays, right? It says, Yira'e kol zichurecha et penei Hashem. You go down to Bet HaMikdash, and everybody will see the face of Hashem. מה שיכול כל אחד ואחד לראות את פני השם כמו שיהיה לעתיד לבוא בתמידות שאמר כולם יודעו אותי. It says every single person in the future is gonna know Hashem like you see me, that's the way you're gonna know Hashem. וגם עכשיו שאין אנו יכולים לעלות לראות את מאור פני השם בנשמות ישראל בכל מועד. Back in the days, the Jewish people would go to the Bet HaMikdash and they would see Hashem. They would feel the Shekhinah. They would see everything spiritual. Чувствовал, не видел. Они видели это. Видели? Здесь вопрос, как мы можем увидеть духовное в физическом. If you practice spirituality, you go up, without it, you're going to see. Even Как if к you... каббалистам приходишь, они все видят. Потому что они постоянно тренируют spirituality. Даже если вы будете стараться, у вас не получится. Что должен случиться? Он должен Бог вам должен вам открыть это. Как он откроет? Сейчас посмотрим. What he's gonna say. Very interesting. Zechariah, it says, V'Hashem, by Har Sinai, Matan Torah, V'Hashem alehem yira'eh v'yatza kabarak chitzo. What does that mean? It says, это как молния, барак, חיצו. זהו המשכת והרת שמאיר בה לישראל. Объяснение. והשם עליהם יראה. Hashem was on top of them and he made them see. מדבר בהמשכת והארת אור אלוקים מלמעלה. שמאירו בה לבני ישראל בבחינת גילוי. It says like this. Look at this beautiful mashal. כמו דרך mashal. Person is in a dark room, right? What happens here? Yeah, What happens when the lightning goes into the room? Lightning or light? Lightning. It's dark. Луч, он тебе говорит. Этот не молния, а этот гроза, да? Не. Гроза, правильно? Гроза это шум. Молния, да. Что случается, когда молния заходит в комнату? У вас темно. Что случается? Свет дает. О. So for that moment, נעשה אור גדול לפי שעה. And for the moment, the light went on. And what happens? You start seeing
For a split for second. that, Yes. for that split, split second. second. In the same way, this olam hazeh is like the darkness in the room, and sometimes Akadosh Baruch Hu, he makes a little light. E All of a sudden, that you see. you see everything. You saw Wow, something there. why this happened? Disappointing. How come this happened like this? This is how Hashem is giving us little by little with the eyes to see, the spiritual eyes. You don't get it right away. It happens, boom, leaves right away. Beautiful example, very beautiful example. והכל, כן, יושב, אבל כשמיר השם, אור השם, לידע לראות בבחינת ראי חושית ממש, ביטול היש הנברא לגבי הבורא יתברך. When you see this, when you start seeing the light of Hashem, you realize that all of this world compared to Hashem is zero. No, that. Who could say I when he sees Hashem? Who are you? You're nothing. There's nothing here except the light of Hashem. You see, the more Gashmi, we think that this is all we're doing. HaKadosh Baruch Hu is going to open your eyes for 1 second. You're going to see it. All this is zero. Все наши работы, то, что мы делаем, стараемся, что-то создали, ничего не сделал. Откуда это все пришло? Когда настоящий свет увидишь, потом поймешь, что это, кто ты такой. Ну да. You hear what he's saying? ויראה את האור כי טוב השם. You're going to see the light of Hashem, that everything is good, complete good. ואזי מכיר ורואה שכל עסקיו והתקשרותו בענייני עולם הזה הם תוהו ובוהו. And then you're going to say, all these things that we're doing is all gornish. You know what gornish means? Garbage. Tov vavo. Zero. You're not gonna want to have anything to do with the physicality. Now we could understand why people, when they're on a very high level, they don't care about this stuff. They don't care about. It's like the big chachamim. They never would think to have a meal if somebody wouldn't tell them here. His wife wouldn't give him the food. He wouldn't even go to the refrigerator one time. Да. He wouldn't need to. Потому что они уже на другом уровне Exactly. Сейчас взять брушли, взять меня. А потом ты. Да, у нас... Его нет уже. Ой, да. Он может подождать даже до вечера, даже до Я имею в виду завтра. взять его левел и наш левел. Now let's see. Мы парим. So if you follow the instructions carefully, Почему 5 кирпичей не поломал? if you follow the instructions that he's saying carefully, you are going to have this inside. Yes, of course. What's the first step? Oh, ועל דבר זה תקנו לפני קריאה. Now this first step. First step, we understand that there's no way for us to understand all of this. First step. Obviously, we need nothing. But what do we need? Practice. Tachlis. How do I see? We spoke about seeing. How do I see? Step number 1, you have to understand that it has to come as a gift from Hashem. As what? As a gift from Hashem. It has to come like the lightning. Boom, включился. Why would it come? What do we have to do for it to To come? get that gift. What do I need to do to get that gift? Exactly. How it's gonna come? Конечно, After what? After Конечно, what? сейчас он упражнение вам даст. Митцвот, ты понимаешь? Сейчас упражнение даст. Моника, Это есть? Свет есть в наше время? Свет? Смотрите, сейчас он вам скажет, как это свет. Сейчас слушай. как получить это? ועל דבר זה תקנו לפני קריאת שמע כל סדר התפילה וברכות השחר. And that's why we have Chachamim established to say from the morning, from Modeani, Birkot HaShachar, till Kriyat Shema, we sing the words Baruch Ata Hashem. And this is very key words. Baruch Ata Hashem Elokeinu. Key words. Mevakshim, what are we doing when we're saying these words? We're actually asking Hashem
שיאיר לנו אור הוויה בהתגלות. That the Shem, the bracha which is coming down from the name of Hashem, it should come down and reveal itself. Every time you say a bracha, you have to have in mind that the name of Hashem should come and reveal itself inside of you. For example? Я же сказал, Барух, Ата, В это время это браха, который сейчас я спускаю вниз, Hashem, чтобы я вот этот свет твой видел. While you're saying the praise, пока вы вот это думаете, вы должны делать кавана, чтобы Бог открыл этот свет нам. He's going to explain. כדי שיקבל עליו בקריאת שמע מצוות ואהבת באמת. Чтобы когда мы скажем слово «ве'ахавта», мы будем чувствовать эту любовь. Любовь к Богу, любовь к кому? Только в Шма. Чтобы до Шема, что слово «ве'ахавта», когда мы брахот говорим вот эти все, чтение нашей молитвы, начиная Барухот Ашаха, чтобы мы просили Бога, чтобы Он открыл нам вот этот глаза, чтобы мы видели это все. Духовный свет. Да. שכל סדר תפילת קודם קריאת שמע תיקנו חז"ל. Why the хахам? Почему хахамим это специально до крият шема все приготовили? Льет ахана ли крият шема. Все это приготовка для Шма Исраэль. The whole тфила приготовка на Шма Исраэль. А что будет на Шма Исраэль? Шма Исраэль мы все осознаем, что Ашем он одна сила, кроме него ничего нету. Потом говорим слово «ве'ахавта». כי המזמורים שאומרים בפסקי דזמרה ניתקנו כדי שאדם יתבונן בתוכנם. Человек פסקי דזמרה говорит, ברוך שאמר, יכבוד עמוני, רבות מחשבות בלב איש, אשרי, פותח את ידיך. Вот эти все вещи, когда вы понимаете, будете читать, когда вы глубоко будете задумываться, вот это все, то, что мы говорим, человек уже будет понимать, что Ата мехает кулам, что Ашем, он все это, каждая вещь существования берет силу от него. Убитул они время эла кадош баруху, ашер лахен мехалилим вомрим шира эла Ашем. Почему мы начинаем песни петь Богу? Because when does a person sing songs? Когда человек поет? Когда вы поете песни? Когда вы радостны. Когда удар хороший. Когда человек, почему говорим змирот? Когда человек утром вот это начинает вот это осознавать, он должен автоматически петь песни. Because that's a result. Мы будем молитву песен не читаем, а шаббат читаем. Почему, Я не знаю почему. Приходите на мой минян. Приходите. Хотите кайфануть? У меня есть один друг. Надо молиться так. Равай. Я говорю. Перепатр летали они все. Он вот так же и молится.